E aí? Passando mais uma live. Testar Kingdom Come Deliverance 2. Esse que é um dos jogos mais esperados do ano e lançou logo no início do ano, né? Geralmente os dos jogos mais esperados são os que ficam pro final. Mas esse aqui deu as caras logo em fevereiro. Hoje, dia 4 de fevereiro, eu recebi aqui dele no lançamento. Não recebi antecipadamente, foi no lançamento. Agradeço muito a Deep Silver. Eu faço parte do programa de criadores de conteúdo da Deep Silver. Como vocês já sabem, tem um tempo, né? O canal principal, né? Que esse vídeo aqui vai ser depois colocado lá no canal secundário, né? Mas essa live está sendo feita nos canais principais. No caso da Twitch, né? Depois eu vou postar lá no Bolo de Abacate Games. Esse jogo aqui, ele é um dos maiores RPGs do ano também. Uma das sequências mais esperadas, que é o Kingdom Come Deliverance. Ele foi um jogo que eu trouxe lives, que eu testei. E é um jogo que eu gostei, mas é um jogo que eu não sei jogar. Eu tenho certa dificuldade com esses estilos de jogo, né? Mas eu sei quando o jogo é bom e é um jogo que não é exatamente pra mim. Porém, eu tava com muita vontade de jogar esse segundo jogo. Ele tá parecendo ser ainda mais grandioso que o primeiro, que já é um jogo muito impressionante, com um estúdio tão pequeno. E quero mostrar aqui as configurações gráficas, eu deixei tudo no máximo. Outra dica aqui, pra quem estiver vendo lá na roxinha, é que eu recomendo que vocês verifiquem se está contando os drops. Eu acredito que está contando sim. Eu vi que tem drops que vão até 4 horas e meia de lives assistidas. O primeiro drop é com meia hora de live, meia horazinha. Essa live não vai ser muito grande, tô avisando aí. E também recomendo que você que tenha o jogo também conecte no Pros, né? Esses jogos da Deep Silver, também de outras empresas como da Saber, né? Tô indo pra agora se é a Saber ou é a Focus. Acho que é a Focus. Ele sempre coloca parceria com a Prism Ray, né? Que é a Pros. E você conecta e você recebe uns itenzinhos, né? Algo assim, tá? Nossa. Mas por enquanto só tem um que eles deram aqui. Foi essa capa, né? Caparazão de Scalix pra cavalo. Mas pra quem assistir na Twitch tem muita coisa aí pra receber, tá? Porém, parece que tem que conectar aqui, pelo que eu entendi. Não entendi bem como é que isso funciona, mas conectem o próximo, de qualquer forma. Então, parar de enrolar, começar um novo jogo. Pode ser até que ele concorra ao Game do Ano, hein? Keep firing! Don't stop! Bem pesadinho, hein? Eu tô vendo que ele não tá bem adaptado ao Ultrawide, né? Eu tô com a impressão que ele tá verte menos, né? We need more! Que é quando o jogo estica a tela que é widescreen, 16:9, até caber no 21:9. Porém, eu acabo perdendo o conteúdo que é passado nas partes de cima e de baixo. Por isso a legenda tá tão baixa ali, né? Porque houve um zoom pra poder caber no... pra não ficar aquelas barras pretas. E aí é um problema, né? Porque o Ultrawide de verdade é quando você tem mais campo de visão nas laterais. Será bom até eu dar uma olhada se já tem Ultrawide fix. Where's your weapon? To the battlements! Move! Father!
Quando terminar essa cutscene eu vou dar uma olhada. Tá interessante. Olha aí o Will you come to Henry, né? anoint us before we die? É o mesmo We'll get protagonista anointed do after primeiro the jogo, né? battle, Sir Hans. With booze. Get ready! Prepare to shoot! Positions! Loose! Take cover! Now! Esse jogo tá bem alto aqui pra mim. A rude awakening, eh? Make it count. O Henry entregou pro cara uma besta. Eu lembrei agora da Plague Tale que eu tô zerando o segundo jogo. Eu tive que fazer uma pausa esses dias, que eu sem tempo pra jogar ele. Isso que é a única coisa que eu não curto tanto nesse jogo. É ele ser em primeira pessoa. Eu gostaria que ele fosse em terceiro. Não sei se tem mods pro primeiro que deixa em terceiro. Então. Mas a gameplay foi pensada pra ser em primeiro, então é um problema. Os mods não ajudariam tanto, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rápida no... De repente tem até um Ultrawide fixo já pra ele. Tem algumas horas já que o jogo foi liberado. O Silent Hill eu fui jogar no lançamento antecipado, né? Eu peguei a versão mais cara e tem 2 dias de acesso antecipado. E nos 2 dias de acesso antecipado, né? Já tava lá o Ultrawide fix do Silent Hill 2. É, pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhuma informação aqui. O FOV não escala corretamente no Ultrawide monitor. Use console comando para corrigir o FOV. CL FOV X. Como é que eu uso esse comando de console? Acho que aqui o PC Game Wiki deu, mas eu não sei como é que eu ativo o console aqui. Eu coloco isso na inicialização da Steam? Como é que faz? Esquerda. Parece seu cachorro, cavalo. Baixar a viseira, Z. Acelerar. Precisa de um trabalho fixo, né? Eles têm um botão de abrir console aqui. Uma opção de ativar também. Porque tá muito perto mesmo. Deixa eu ver se a Rose the Flower também. Que ela é uma modder que faz mods exatamente pra isso aí. Pra Wide Index. Ela fez pro The Mute House, não sei que jogo é esse. O Killer Instinct, Ninja Gaiden 2 Black. Tá há pouco tempo, né, no Game Pass. Tiger Rise, mas não fez pra esse aqui ainda, né? Não sei que ela faça ou não. Ou outra pessoa também. Complicado procurar essas coisas no lançamento.
Eu não encontro a informação ali no... Esse Game Week na Rose, depois no lançamento, eu não sei mais onde procurar, não. Tem até mais discussão na Steam aqui. Abri o console e, com aspas também, né? Nossa. Engraçado que no... foi parecido com o que o PC Game Week mandou fazer, só que eles botaram só um X, né? Aqui no negócio o cara tá mandando botar 3x, parece mais outra coisa. No lugar do X é pra me escrever a quantidade? Botar 120. É isso, né? Nossa. Parece que eu tô jogando Call of Duty agora. 90. Também que dá pra fazer isso em jogo. Esse aqui ficou um pouquinho melhor, né? 90. Eu queria saber se isso também arruma nas cutscenes. Mas deixou um pouquinho melhor o trabalho da gameplay. Deixa eu ver nas cutscenes. Espero que futuramente saia mesmo um mod corrija ou suporte oficial. Eu tava falando do A Plague Tale, né? O deles eu não precisei usar mod, cara. É difícil um jogo que eu não preciso usar mod. Keep firing! Don't stop! We need more arrows! I need help here, damn it! You grab whatever you can and get up top! What are you doing here? Go and take cover in the keep! Can't hold out against this onslaught much longer. Go and take cover with the others. Look out! Godwin! Where's your weapon? To the battlements! Move! Father! Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Get ready! Prepare to shoot! Positions! Loose! Take cover!
A rude awakening, eh? Make it count. Vocês perceberam que essa cutscene rodou bem melhor, né? Do que a primeira vez que eu joguei, né? Acredito que estava sendo feito uma relação de shaders ou algo do tipo, sei lá. Eu ativo o console e é com essa aspa que fica do lado do número 1, na parte de cima do teclado. O ponteiro da bússola na parte superior da tela mostra o caminho da sua tarefa. Vamos lá. Pra cá que tem aqui. Caras até a muralha da frente. Foi alto. Muito alto. Eles que mataram o cara pra mim, eu não vi nada. Não acerta nada, cara. Virar mais baixo. Acertei alguém. Tem que mirar pra baixo pra acertar. Botão do pátio. Assim. Godwin! Get over here with that dust! What the fuck are they waiting for? Pour fire onto them! Fuck me! Stay covered! Die, you brother swine! Die, you fuckers! A besta. Diabo seco. Get ready for another attack! This won't stop them! Godwin, draw your sword and follow me! Comandante. Diabo seco. Bora. Eu tô achando o gráfico até mais bonito do que nos trailers. Que é uma coisa rara de acontecer nos games. Esse sistema aqui eu nunca entendi como é que funciona. Era aliado, né? Fiquei perto demais, cara, de segurança. Porque, tipo, essa estrela é o que exatamente? Tipo, é o lado que ele vai atacar? Como é que é isso? I'll hack you! Let him hack! Pra dar uma flechada do cara subindo.
Só que não dá pra me virar pro lado, velho. Ai, morri? Morri não. Christ, that must hurt! That won't work on me. Eu aprendi a lutar de espada no primeiro jogo. E ao menos o sistema no segundo eu vou sofrer. E pior que eu fiz o mesmo erro que eu cometi no primeiro. É não ler direito o tutorial. Eu acho que esse cara é mesmo o protagonista do primeiro, né? Que não tá com fome. Fuck! I've been hit! Don't poke at it. Just calm down. Oh, Dentes Fortuna, fucking you, Vat. Jesus. You were only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Everyone to the tower! Kingdom Come Deliverance 2. Versão brasileira, Herbert Richards. Oh, Dentes Fortuna, you Vat! What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does that actually mean? O Dentes Fortuna Juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Aren't you glad to be finally out of that hellhole where we can finally enjoy some adventure? See a bit of the world, meet new women, and simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my bodyguard's a monk who can't speak Latin. Sir! Trotsky!
My word. That is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Berghoff must be made of money. Well, Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Of course I am. We'll show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. Foi isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. We'll drink to our success and chase some local wenches, eh? But why didn't Uncle Hanush take care of it himself? Unless, maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll hand over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course! How could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Bohemia. The king is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Esse jogo envolve muitas escolhas e... Olha o cachorro ali atrás. Trotsky's almost within reach. Tem que prestar muita atenção nos jogos, coisas que eu não faço muito. Porém, a história desse aqui ele tem me chamado mais atenção do que o primeiro jogo. Eu queria muito pegar esse aqui pra zerar, muito mesmo. Só que eu fico com o pé atrás, porque eu não tenho tanta vontade de... Eu não me interessei tanto pela história do primeiro, sabe? E deve ser legal também, né? Sir. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. Surround them! Don't let them get away! Besides, I wouldn't stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my orders. Halt! What are you after here? Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Lipa. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. So it would appear we are enemies. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry. From Skalitz. Soldado e guarda-costas do Lorde Capão.
Gosta do estilo de jogo. Soldado gosta de ter uma arma na mão e usar armadura forte. Também é famoso por ser seu temperamento explosivo. Conselheiro, um nobre emissário. Conselheiro, prefere resolver as coisas usando seu conhecimento, língua afiada e palavras gentis. Batedor, gosta de esconder as sombras, resolver tarefas silenciosamente e ser detectado. Assim, eu gosto muito de stealth. Mas nesse jogo aqui, eu quero ser mesmo um soldado mesmo, tá de espada, pá, não sei o quê. Resolver as coisas na violência explícita. E tá, voltando a falar, eu tenho vontade de jogar, só que tem duas coisas. Esse mês, complicado tempo pra mim, complicado demais. Próximo mês eu vou estar mais livre, porém, próximo mês vai lançar Kazan. Berserker Kazan, né? The First Berserker Kazan. E eu quero muito zerar ele também. Então eu vou acabar adiando um pouco esse jogo, dando um término a Plague Tale que eu cheguei na metade, eu tive que fazer uma pausa pra resolver umas coisas. Hoje eu ia jogar, aí eu não tinha que jogar esse, aí Plague Tale já lançou um tempo e era muito zerado há muito tempo, né? Foi um jogo que eu peguei no lançamento também, né? O Plague Tale Hacking. Aí. E esse jogo aqui eu imagino que deve ser grande também, né? Vou dar uma olhada aqui no How Long to Beat. Só pra me. Ter mais ou menos ideia de quanto era grande o primeiro. E por ser sequência também eu não quero zerar esse aqui e ficar perdido em alguns momentos. Né? O primeiro é em média, a história principal 41 horas. Principal mais extra 80 horas, mano. Então. Eu não tenho tanto tempo pra jogar jogo grande assim. É um problema de jogos grandes assim. Mas como é bem feito, aí eu acho maneiro. Escolher aqui meu I'm coisa. a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band, so why should I trust you? We want to resolve conflicts, not to stir up more. That's why we're talking here. We have no intention of attacking you. You might be concerned that we're lying about who we are, but we showed you our letter with its seal. That should be enough for you. Or is it not? You don't seem like any messenger to me. More like some uppity brat. Didn't you say you were a god? Don't try to pull the wool over my eyes. Don't listen to him, Captain. He's travelling with me for the first time, and evidently, he's got a bit above himself. We've come on the orders of Margrave Jobst of Moravia,
And we bear a message from Sir Hanush of Lipa, Eu acho que eu falei um monte de coisa and mutada aqui Radzig pelo que eu tô Copula. vendo. Our message concerns the offer of an alliance that it seems you need as much as we do Eu não right sei now. quanto eu tava falando mutado. All right then. Mas eu tava falando You sobre may meu carry tempo, on, eu tava but put jogando your men in their Back place, Hacking, que era pra sir, jogar before hoje, their não joguei aqui, impertinence vocês leads aqui. you into trouble. Indeed, I will. E Thank tem you, Berserk Captain. Kazan pra me zerar próximo mês. Aí eu vou acabar adiando esse aqui por mais um tempo antes de zerar ele. Pelo que eu vi, tem média de 40 a 80 horas o primeiro jogo. E eu não queria também zerar esse aqui e ficar perdido. Aí... Mas eu vou Sorry acabar about the cold zerando só esse aqui reception. se eu for zerar. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to As not admit pessoas anyone estão after bem dark, legal, especially né? while we're É. away. You'd best camp until daybreak. Claro, esse jogo não tem nada I'll de take your nova point. geração. I mean, back home, the last time someone let a I do- nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him Tem out. que ver se ele saiu pro PS4 e Xbox. Is there Mano, an porque- inn in these parts, at least? Graficamente, There por is mais que seja one, bonito, não tem It's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. estilo de nova geração, né? What kind of a backwater have they bonito. sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, Captain at Trotsky, thank you. And sorry again. Farewell. Farewell. Well, this is a bit of a hold-up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. I stink almost as bad as the rest of you, and you lot are rank. Stop bothering me, mutt. Henry! Whistle at that mutt of yours to stop barking! Não vou fazer carinho no cachorro, não. Dica detalhada. Cachorro básico. Isso manda o vira-lata. Come here! What's all the fuss about, Mutt? Eita, Are you that pegou o hungry? cachorro. All right, I'll see what I can get for you. Come here! Posso ordenar o cachorro e... Mutt! Eu queria fazer carinho no cachorro, elogiar. Aye, aye. Ah, olha aí, ó. Silly doggy. Pimentar. Here, Mutt! Tem comida, desculpa. Ô, droga. Comandos. Here, Mutt. Search. Apartamento. Tá junto. Legal. Bem bonito esse lugar aqui que eu tô, viu? Acho que tem missões pra fazer. Henry, come here. Olá. Henry, what the fuck was that about? What was what about? With that captain? I thought they got us all. The way you provoked him. Ele precisava aprender uma lição, eu me empolguei. Não havia ameaça nenhuma, me empolguei. You're right. I got a bit carried away. Well, you shouldn't have.
We're lucky they didn't shoot us down on the O ator spot. que faz Did esse you personagem notice how many of them there were? é bem You better keep parecido. your nose out of it next time. Ele aparece lá no anúncio lá, andando de cavalo. Já faz um bom tempo, mas finalmente podemos mostrar pra vocês o Kingdom Come Deliverance 2. I apologize. E desculpa pro cara, né? You're right. That's all right. I understand how you cara feel. bacana, His tone got on my nerves too. And keep A gente quiet deu uma tomorrow in vacilada front aqui. of von Berghoff. I'm here to do the Eu achei talking. que iria We'll dar deliver certo, our viu, quando eu message escolhi aquela and opção. fulfill our mission. If we arrange a truce with the League of Lords, then Hanush will finally have to take me seriously. Well, since you're so sure of yourself, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay? You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. E para abrir seu inventário. Do item jogador. Já que é tão longo. Antes de treinamento. Para de madeira. Vamos começar a esgrima. So, shall we start? Do you think we're going to fight with our cocks? Put on your helmet and armor, grab a practice sword and come along. Para de treino já tá aqui. Eu tenho que ir esse cara aqui não, né? Não é esse que tem que falar? Tem comida para o meu cachorro? Listen, would you have some scraps for a mutt? That's a good one. He already gobbled up a piece of venison while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep Se him isso under aqui control. tivesse saído em janeiro, nossa, mano, tava perfeito pra mim. Em janeiro eu tava zerando os jogos que eu queria, mano. Qualquer jogo, eu zerei Mafia 2. Zerei The Warriors no emulador. Zerei, cara. Comida. Come on, Oates. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in wine, roast pork with apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage is fucking good. But neither you nor your dog will get to taste it. Wouldn't you swap it for something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at dice, and if I go home without it, my old woman will send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can do. Já vi que está com caneca. Isso é o elmo. Dá pra colocar. Deixa eu colocar o elmo. Você precisa equipar a proteção acolchoada do espaço do. Já tá aqui. O elmo, você precisa equipar a proteção acolchoada no espaço do almofre. O que é almofre?
Ah, isso aqui primeiro. Depois colocar isso. Esse já dá. Can we start with the sword play? You've got your armor. Good. I won't hold back. Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Ah, mano, eu queria fazer logo isso. Depois de ver o negócio do cachorro. Ah, don't worry. Oates is cooking up that gruel again. That, well, not even a dog would eat. I never knew you were such a gourmet. All right, let's go. A Mas bit eu of acho que sword quando play will give you an eu appetite. jogar pra zerar, eu vou priorizar o cachorro. Pegar armadura. Let's start. Draw your sword. Hang on. This time, I'll take the lead. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Use para realizar um ataque. Você seleciona a direção do ataque movendo o mouse. Ah, isso aqui eu entendi agora. As 3 lanças longas na parte superior da roseta são usadas para selecionar a direção do ataque. Enquanto a forma da seta na parte inferior é usada Less thinking, para more action. apunhaladas. Come on. Is that the best you've got? I didn't even work up a sweat. Agora Oh, entendi you will como é que soon funciona enough. isso. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly now. A longer sequence. Ataque usando a sequência ininterrupta. Enough. Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength Devia left to defend. segurando. Save the advice and try it yourself. Gladly. Tô bloqueado. On guard. That's the way. Keep your distance, Henry. Good. Defend yourself properly. What are you doing? Cover. Nice. Nada me. What are you doing? Cover. Eu defendi. Keep back more. That's the way. Oh, that's enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Eu consegui fazer Start your alguns attack, then. bloqueios perfeitos naquela. Pretty good. Nice, Henry. Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready. You have to follow up with a strike. Sweet. Nice. You have to block first. Too fast for you, am I? Perfeito. Block it. Well, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Agora faça Be tudo sure que to você remember, aprendeu e derrote If o someone gives you a riposte, Seu you can inimigo. still fend it off with a perfect Não block. escapam. And it's best to follow up right away with your own riposte.
Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right, come on then. Nice work, Henry. Oh, nice. Good riposte. All right. I get it. For Christ's sake. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? To hell with wagers. Afraid are you? You know how it'll end. Começo de jogo, geralmente o cara We'll tem fight without nadinha, a assim. wager. Let's go. Eu vou fazer as paradas. Off to a good start. Vai. And another. Tô cansado. And another. Oh, you haven't got a hope. Pô. Oh, you haven't got a hope. Ah, que isso? Pode girar muito. Put up a fight at least. Put up a fight at least. Perder. Tô pegando a cabo, né? Oh, you haven't got a hope. Put up a fight at least. And you're supposed to be my bodyguard. And you've had it. I say the victor is clear. Now I know why you wouldn't bet. You're a lost cause. Maybe you'll do better wielding a spoon. Desculpa aí. Eu tô começando agora. Bora, doguinho. Vou ver tua comida. So who won, gentlemen? Ah, é, eu ignorei isso. That's né? obvious, Falei isn't pra it? ele. Henry learned a lesson or two. We should have had a fat wager on it, like that time back in Ratai. Pecado. Pecado, vida de CLT não tem tempo pra jogar. Jogo grande demais. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there.
Tive que arrastar você, separei vocês. Podia ter ficado conosco até amanhã, realidade. Separei tudo. Eloquência nunca dá certo. And I had to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had his work cut out. You wasn't having it much. Now, if you was able to court the lasses like me, maybe she wouldn't have started screeching. I can't say I'm surprised. Just imagine it, fellas. You're a fair maiden. Your lovely locks falling on your shoulders. No thought of wickedness. And then Tankard's fat head appears before you with his crooked mouth. And he says, "Where's the shit, oh my pretty?" I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Hmm? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And? Is she any good? Like, is she any good? Get me? Ela é minha amada. Beleza, corajosa, tudo que eu direi. She's brave. She saved my life when I went back to Skalitz after it was raised to bury me, and that's all I'll say. Ah, eu pulei sem querer. Não, peguei espaço. You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from them. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Ah tá, farejou algo. Fica o tempo todo com... Procurando abrigo, precisava de paz e tranquilidade. I needed a bit of peace and quiet. I had a stroll around, checking out what plants grow here, praying for the success of our mission. Then I came back. At last someone with some sense who's not in a hurry all the time. If I always had to think everything over, but... I wouldn't have rolled in the hay with so many girls if I spent my time just thinking about it. Thanks for the prayer, anyway. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off, sir? It depends. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? É nobre importante. Ficar em silêncio. Silêncio. I've already told you all I know. Von Berghoff is a very important O cara nobleman, falou. the Royal Chamberlain. He administers the country for the king, collects taxes. It's like this. There's the king, then him, then a very big gap, and then me. And we are envoys sent to offer him an alliance. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Olha, uma arma excelente. De maçãs. Massas, não, maçãs. Posso me virar até sem uma arma desarmada. Preciso atirar a pontaria. Eu queria ter jogado melhor com... Eu queria ter jogado com arco, não com a besta. É por que a mira... as flechas iam mais alto do que a mira. Acho que o certo seria que fosse mais baixo, né? Porque o certo é que vá caindo, não subindo.
Eu não entendi o que estava acontecendo ali. Botar a espada. The sword is the weapon of a master. Balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Istvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. Ah, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Istvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough, enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated, and let's leave it at that. No offense. Who'll help me tomorrow with getting supplies for the journey back? We rolled dice for it, and I won, so Conrad goes. What are you on about? Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow, so forget about supplies. Anyone for another helping? There's plenty left. Maybe even a bit for morning. No thanks. I must wash myself down a bit. My words exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in this state. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. You know, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Blasted iron shirt. Oh, what a relief. I feel like I've just shed 40 pounds. Oh. Ah, Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born with. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. There's more chance of me becoming a monk. That's a view fit for a king. Whew. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. You wouldn't want your pride and joy shrinking. I'm more worried about it being too deep. Come on. Oh, that really shrivels the old ball sack. What's the matter? Females! Let's go to them. Sir Hans! Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Hans! Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Espero que não aconteça coisas que eu não posso mostrar.
Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Por que você levantou, cara? Shit! One of them is doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way, right in our path. Damn it! Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. What is this racket here? It worked. What was that? Eu acho que uma certa era ter jogado pra esse lado aqui. Tô doido. Foi por aqui. Porque eu não tava conseguindo ir por ali mesmo. We'll go even closer, but carefully. Pararam de cantar. Na poli na chvilku rozhalila košilku, vidět byl jen kousek, báby křižujou se, aleluja domine, aleluja domine. Pána je u muziky, směje se na chasníky, klient pijou jedí, Pána sama sedí, aleluja domine, aleluja. Henry, I told you to... Oh my fucking God, you're a You've got to do something. Stay down, for fuck's sake. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said! What the fuck? She's mine! What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiots! After them! Along the bank! Christ! When did you learn to swim? Just now!
fucking armor! Come on! We'll cut them off on the other side! Horses, horses, quick! Oh, Mott. What the fuck was that, Henry? Cachorro. You're rescuing a damsel in distress. I'm done with running. Oh, really? And what exactly do you call... Oh, shit. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, we can't leave it like this. No, wait! Ah! Fuck! We've got to flee. Can you walk? Yeah, I'll manage. I'd lead the way. You pull yourself together. We've got to vanish. Vou encerrar aqui. Mas é interessante esse início. Apesar de lento, esse início deixou bem animado pra realmente pegar pra zerar. Pra mim é o tempo que eu tenho atualmente pra zerar ele. There's someone in front of us. Down. Esse mês passado eu queria ter jogado o jogo da Hello Kitty que saiu. Parece muito bom. Muito divertido. Esse mês tem o Assassin's Creed ainda, o Ultrawide, Lost Records, tem o Monster Hunter. Tem ainda uns joguinhos legais esse mês. O Assassin's Creed eu já acho que não vai ser legal, né? Tá meio divisível as opiniões daquele Assassin's Creed. O Assassin's Creed Shadows. Tem o remaster do Tomb Raider do 4 até o 6, né? Que eles tinham feito do trilogia inicial. 1 até o 3. Agora vai ter o do 4 até o 6, no mesmo dia do Switch Shadows. É isso aí, espero que tenham gostado, se divertiram. Uma boa noite, eu vou ficando por aqui. Obrigado, valeu e falou.